Okay. Good morning, sir. Good morning. Okay. So people are joining slowly. Okay. So what is the important thing? Have you submitted the document in a university website? Yes, sir. Student activity report. हाँ स्टूडेंट एक्टिविटी सबमिट कर दीजिए. हाँ. Yes, sir. तो जो इम्पोर्टेंट मॉर्निंग सर. मॉर्निंग मॉर्निंग. अच्छा जो इम्पोर्टेंट थिंग है, see those everybody, all of you in the all section, all student, or you only, you people only? কি স্যার? স্যার অনেকেই করেছে, কাল লাস্ট ডেট বলছিল, দিয়ে ওই করে মনে হয় সবাই ভরে হ্যাঁ দিয়েছে। ওই গ্রুপে বলেছে তো। হ্যাঁ না আজকেও আপলোড করা যাচ্ছে স্যার। না না হ্যাঁ যাবে, ওটা লাস্ট ডেট কিছু হবে না ওটা। না না এটা চিঠি কলেজে এসছে, ঠিক আছে, কলেজে একটা চিঠি এসছে বোধহয়, তাড়াতাড়ি ওটা আপলোড করা এবং স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভিটিটাও আপলোড করা, বুঝলে? তো কালকে একটা চিঠি এসছে কলেজে, গতকালকে, হুম তো যে ওটা নাকি আপলোড করেনি স্টুডেন্টরা, তো আমাদের কলেজে এরকম একটা কিছু বোধহয় লিখেছে চিঠিতে, বুঝলে, এবং ওটা ইমিডিয়েটলি বোধহয় আপলোড করার কথা বলেছে, বুঝলে? হুম তো এরকম একটা কিছু ব্যাপার আমি শুনলাম আজ সকালে। তো যেটা হলো যে ওইটা আপলোড সবাইকে করতে হবে, কারণ হচ্ছে কি ইউনিভার্সিটি তো একটা কোনো একটা সময় ফর্ম ফিল আপ বা কিছু হবে, তখন অ্যাটেন্ডেন্স ভেরিফিকেশন কিন্তু ওইটা থেকেই হবে। এবার তোমরা যদি ফিল আপ করে দাও যে না করো, তার মানে ইউনিভার্সিটি ধরে নেবে যে ওই স্প্যান অফ টাইমে তোমরা অ্যাবসেন্ট। এবার তোমরা যদি স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভিটিটা ফিল আপ করে দাও, তাহলে ইউনিভার্সিটি ধরে নেবে যে ওই সময় তোমরা প্রেজেন্ট, বুঝলে? প্রেজেন্ট থাকলে কি থাকলে না সেটা অন্য প্রসঙ্গ, কিন্তু যদি ওই অ্যাক্টিভিটি রিপোর্টটা ফিল আপ করে দাও, ইউনিভার্সিটি উইল কনসিডার দ্যাট ইউ আর অল প্রেজেন্ট। ওটা বুঝতে পারলে? ব্যাপারটা এইরকম আর কি, ব্যাপারটা এইরকম। আচ্ছা এটা একটা দিক। আর 2 নম্বর যেটা হলো, সবাই যদি ফিল আপ করে থাকো, ধরো স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভিটিটা ফিল আপ করেছো, সাপোজ এই বাংলা বোঝে না এমন কেউ আছে এদের মধ্যে? সবাই বোঝে? প্রথম থেকে আরেকবার বলুন, আমি এখনই ঢুকলাম। না যেটা আমি বলছিলাম যে স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভিটি রিপোর্টটা সবাইকে ফিল আপ করতে হবে। স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভিটি রিপোর্টটা যদি ইফ ইউ আর নট ফিলিং আপ স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভিটি রিপোর্ট, it indirectly means that you are absent for this entire course, means entire semester, if you are not filling the student activity. All right, because when you are filling the student activity, you are putting the date week wise, right na? Therefore, and another important thing, there is no such restriction, still you are being able to fill up, then you should fill up. Whether you are attending class, whether it not attending class, that is not important. You should fill up this document, that is very necessary. Another important thing, those who are filling up that, then there is a section now, whether you are submitting the assignment, submitting the quiz, this section is there. There may be a case after some time they may ask from us that submit the document. In such a case, everybody should fill up this document, whatever link you have, right? Because whether this is a correct or wrong, that I only can check, other cannot check whether the answer is correct or wrong. But what others can check, that whether you are filling the form or not filling the form, that everybody can check. ওই গুগল কুইজ গুলো তো? হ্যাঁ,
গুগল কুইজ গুলো যখন দেখবে, ধরো আমাকে সিটটা পাঠাতে বললো যে আপনি এত তারিখে আমাকে সিটটা পাঠান, ঠিক আছে? এত তারিখে যখন আমাকে সিটটা পাঠাতে বলবে, আমি সিটটা ডাউনলোড করে পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে? এবার ডাউনলোড করে পাঠিয়ে দেওয়ার পর লোকে তো অ্যান্সার গুলো চেক করতে পারবে না। অ্যান্সার গুলো চেক করতে পারবে না কারণ হচ্ছে কোশ্চেনটা হয়তো নাও থাকতে পারে, বা কোশ্চেন থাকলেও তার অ্যান্সার যে চেক করবে সে নাও জানতে পারে। কিন্তু সবাই এটা তো জানতে পারবে কে প্রেজেন্ট ছিল আর কে প্রেজেন্ট ছিল না, সেইটা জানতে পারবে। সেই কারণে যখন তোমরা লিখছো যে ইয়েস উই হ্যাভ সাবমিটেড ডকুমেন্ট, উই আর গিভেন অ্যাসাইনমেন্ট, যদি তোমরা ওটা ইয়েস লেখো তাহলে কিন্তু লিঙ্কটাকেও ফিল আপ করা জরুরি, আদারওয়াইজ কিন্তু দুটো মিসম্যাচ হয়ে যাবে। তুমি হয়তো ওখানে ইয়েস স্যার রেকর্ড লেকচার ওই ওটা নট অ্যাপ্লিকেবল, যে রেকর্ড লেকচার হয়নি, আমাদের লেকচার হয়েছে। লেকচার হলে যে রেকর্ড হতে হবে তার মানে নেই, ওটা নট অ্যাপ্লিকেবল লিখবে, কারণ লিখবে রেকর্ড লেকচার হয়নি বলে আমি লিঙ্ক দেবো না, ঠিক আছে? লেকচার রেকর্ড সে যদি প্রয়োজন হয় সেগুলো আমি জুমের ডাটাবেস থেকে পরে ডাউনলোড করে নেবো, আমার লেকচার সব রেকর্ড হচ্ছে, ঠিক আছে? সেটা প্রবলেম হবে না, কিন্তু এখন আপাতত নটই লেখো। কিন্তু যদি কখনো এরকম পরিস্থিতি অ্যারাইজ করে যায় যে আমাকে লেকচার করতে হবে, তাহলে সে জুমের ডাটাবেসে সব থাকছে, আমি ওগুলো ওখান থেকে ডাউনলোড করছি না এখন, ঠিক আছে? কিন্তু জুমের ডাটাবেসে সব থাকছে, আমি দরকার হলে ডাউনলোড করে নেবো, অসুবিধা নেই। কিন্তু প্রশ্ন সেখানে নয়, প্রশ্ন যে জায়গাটা আমি পয়েন্ট আউট করতে চাইছি, যদি তোমরা অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিশনটা ইয়েস লেখো, যদি তোমরা কুইজটাতে ইয়েস লেখো, ব্যাপারটা বুঝছো, তাহলে কিন্তু তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটা বা কুইজটা অনলাইনে ফিল আপ করাটাও জরুরি। আমি বুঝতে পারলাম? যদি ফিল আপ না করো তাহলে কি হবে, ধরো তোমাদের সাবমিট করলে একটা ডাটাবেস তৈরি হলো, এবার আমাকে বললো যে আপনি এক্সেল শিট গুলো পাঠান যে কুইজ গুলো হয়েছে। যদি কখনো ইউনিভার্সিটি ক্রস ভেরিফিকেশন করে, আমার কাছে এক্সেল ফর্ম যেটা থাকবে সেটাই পাঠাবো, ঠিক আছে? এবার আমি যেটা পাঠালাম তোমরা লিখেছো ইয়েস, আমার এখানে দেখছে নাম নেই, তার মানে ধরে নেবে এই ব্যাপারটা পুরোটা গন্ডগোল হয়ে গেছে। আর যদি তোমরা মনে করো যে এই কুইজটা ফিল আপ করবে না, তাহলে তোমরা কুইজটা দিয়েছে কিন্তু আমরা করিনি বলে নো লিখে দেবে। ব্যাপারটা বুঝতে পারলে? যে কুইজ দিয়েছে আমরা করিনি, ঠিক আছে? তাহলে আমার ডাটাবেসে যা থাকলো তোমার ডাটাবেসে তাই থাকলো, অসুবিধা কিছু নাই। না হলে কিন্তু দুটো ডাটাবেস মিস হয়ে যাবে। তোমরা লিখছো ইয়েস, আমি এখানে আমার ডাটা, স্যার যদি আমরা ভুল করে নো করে দিই, হ্যাঁ এডিট করা যায়, এডিটের অপশন আছে। এডিট অপশন আছে, তো এডিটের অপশন আছে, কিন্তু এডিটের অপশন থাকলেও 13 জুনের পরে ওটা লক হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, 3 জুন দেখাচ্ছিল। হ্যাঁ, কাজে এটা ইনডেফিনাইট পিরিয়ডে এডিট করা যাবে না, বুঝলে? একটা সময়ের পরে যখন ভেরিফিকেশন হবে, ভেরিফিকেশনের আগের দিন অ্যাটলিস্ট সব লক করবে, লক করে ফের হয়তো ভেরিফিকেশন চালু করলো। এবার দেখো ভেরিফিকেশন যে হবেই আমি সেটা বলছি না, কিন্তু একটা চান্স তো আছে ভেরিফিকেশন হওয়ার। এবার ভেরিফিকেশন যেই হবে আমার কাছে যখন ডাটা চাইবে, আমার কাছে যা আছে আমি তাই পাঠিয়ে দেবো, বুঝলে? আমি তো ওখানে তো এডিট করতে পারবো না, কারণ এডিট আমি কি করে করবো ওখানে? এবার আমি কি করে জানবো কে দিয়েছে এখানে লেখে নিছে, আমি বুঝতে পারবো না। তো আমার কাছে যা থাকবে আমি সেটাই পাঠাবো। সেই জন্য কুইজটা যখন পাঠাচ্ছি তখন ওটা কিন্তু ফিল আপ করে দেওয়া উচিত, একদিন বা দুদিনের মধ্যে করো, তাতে অসুবিধা কিছু নাই। মানে যতদিন পর্যন্ত ডেটাবেস আপলোডিং ইউনিভার্সিটি অ্যালাউ করছে, কুইজও তোমরা জমা দিতে পারো, ঠিক আছে? এবং যেদিন ইউনিভার্সিটি লক করে দেবে যার জমা করা যাবে না, সেই দিন কিন্তু সমস্যা হয়ে যাবে। না, যখনই ওদের লক হয়ে যাবে তোমরা আপলোড করতে পারবে না, তোমরা যেটা করে থাকবে সেটা আমার কাছে থাকলো না, হয়তো হয়তো আমি যেটা ডেটাবেস পাঠাবো মিসম্যাচ হয়ে যাবে। মিসম্যাচ হলে যেটা হবে কি, আমার কাছে তো কম থাকবে, বুঝলে? আর জেনারেলি কি হবে, তোমরা বেশি ফিল আপ করে দেবে, আমরা সব করেছি, আমার কাছে হয়তো ডাটা থাকবে কম, ন্যাচারালি ইউনিভার্সিটি আমারটাই ধরবে, তাই না? যার কাছে কম আছে, যার কাছে কম আছে বলবে তার মানে এই ঠিক আছে, বুঝতে পারলে? তো সমস্যাটা হচ্ছে এইটা। তো সেই কারণে তোমরা যখন database, while filling up the database, whatever you fill up there, if you feel that I have written the quiz, I have given the assignment, yes, then you should fill up the quiz and assignment. That is applicable to all subjects, not only my subject. Okay, you do that. Another important thing I want to mention. Now, university examination, there is a criteria for attendance, is not it? Attendance criteria is there, but what happened if you do not meet criteria? Sometimes what happen, generally attendance is given, that 75% okay, now that scope is not there, এখন এই স্কোপটা কিন্তু আর নেই, বাট বুঝতে পারছো? if you are not filling up, suppose if you are filling up, on the basis of that attendance is counted.
If you are not filling up, then you are absent. Is not it? So if you are not filling up the student activity, it simply means that you are absent for this tenure. If that is the attendance criteria fixed by the university at some point of time, then you will be under trouble. And at that time, nobody can help you because it is online recorded. If you have not submitted it, you are not there. Therefore, to be in the safe side, what you have to do, you should fill it up and submit all the quiz that completes the requirement of the student activity. ব্যাপারটা বোঝা গেল? হ্যাঁ। তো যেটা করবে গ্রুপে সবাইকে বলবে, ঠিক আছে, সবাইকে বলে দেবে গ্রুপে, তাহলে গ্রুপে EC1 EC গ্রুপে EC2 সবাইকে বলে দেবে যে স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভিটি যেটা সেটা রেগুলার করার জন্য এবং কুইজগুলোকে অ্যাটলিস্ট সমস্ত কুইজের অ্যান্সার করে দেওয়া। এটা খুব দরকার। এটা না করলে কিন্তু আগামী দিনে ট্রাবল হলেও হতে পারে, আমার একটা মনে হচ্ছে। বুঝতে পারছি? যেহেতু অনলাইন সমস্ত জিনিসটা কিন্তু রেকর্ড থেকে যাবে। বোঝা গেল? ঠিক আছে, তাহলে করবে। এবার আমি সাবজেক্টে ফিরি। ঠিক আছে, সাবজেক্টে স্যার একটা ব্যাপার, আপনার ক্লাসটা তো 10:30 থেকে হচ্ছে, তো এটা আমরা যখন ফিল আপ করছি 10:30 থেকে করছি, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে অন্য যেগুলো ক্লাস থাকে, মানে আমাদের দেখুন ফ্রাইডে বলছি, এই যে স্যাটারডেতে থাকে একটা মনে হয় 10টা থেকে ক্লাস দিয়েছে ডিজি কমে, তো ওটা 10টা থেকে ফিল আপ করতে হচ্ছে। তাহলে আপনারটা 10:30টায় লিখছি, তাহলে ওরা বুঝতে পারবে না এরকম ওরা 10টা থেকে কে দিয়েছে? স্যার ডিজি কমের একটা ক্লাস আছে, হ্যাঁ 10টা থেকে একটা ক্লাস আছে, দেখবি শনিবার দিন। ওটা স্যারের সঙ্গে কথা বলে চেঞ্জ করে নেবে, কারণ না স্যার ক্লাস দেয়নি না, মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে স্যার ক্লাস রুটিন যেটা আমাদের পরীক্ষা আছে, ওটা পরীক্ষা আছে 25 তারিখে। আরে তুই শোন, ওটা বলছি না, তুই দেখেছিস যেটা ডেটাবেস পাঠিয়েছেন স্যার, তো একদিন ক্লাস, হ্যাঁ একদিন ক্লাসটা 10টা থেকে দেওয়া আছে, তো স্যারের ক্লাসটা যখন আমরা ভরছি জুমে তখন 10:30 থেকে ভরছি, তো সেইটা দুটো একই রকম টাইমিং হয়ে যাচ্ছে না? না, টাইমিং যেটা একরকম হয়ে যাচ্ছে, ওইটা তোমাদের ওই প্রদীপ্ত স্যারটা চেঞ্জ করতে হবে। আমারটা তো রেকর্ড থাকছে, আমারটা চেঞ্জ করা যাবে না। আমারটা এই কারণে চেঞ্জ করা যাবে না, কারণ আমারই 10:30-এ পাসওয়ার্ড এবং আইডি জেনারেট হচ্ছে, সেই রেকর্ডটা থাকছে আমার কাছে, বুঝলে? কাজে আমার ক্লাসটা 10:30 থেকে এইটা চেঞ্জ করা যাবে না আনটিল আমি ক্লাসটা চেঞ্জ করছি টাইম। আর আমার কাছে এই টাইমটা রেকর্ড থাকছে, কোন সময় পাসওয়ার্ড আইডি তোমাদের কাছে যাচ্ছে, কখন জেনারেট হচ্ছে, ঠিক আছে? মোরওভার আমার লেকচারটাও রেকর্ডে থাকছে, শোন, সেই কারণে আমারটা 10:30-এ রাখতে হবে। তোমাকে প্রদীপ্ত স্যারের সাথে কথা বলে ওই ক্লাসটা চেঞ্জ করে নিতে হবে, দরকার হলে 9:30 করে নেবে, 9:30 থেকে 10:30, 9:50 থেকে 10:30 করে নেবে, ব্যাপারটা বুঝলে? বা প্রদীপ্ত স্যারের সঙ্গে একটু মেল করে আলোচনা করে নেবে, কথা ফোন করে আলোচনা করে নেবে, যেরকম ব্যাপারটা আছে। ঠিক আছে, বলো। স্যার বলছিলাম যে উইকলি অ্যাক্টিভিটিজে না, মানে ওখানে তো উইক বাই উইক দেওয়া আছে স্লট গুলো, তা স্যার একটা সপ্তাহে যেটা ধরো কোন ডিএসপি যে ক্লাস হলো, আমি একটা উইকে মানে উইকলি অ্যাক্টিভিটিসটা আপলোড করব না ডে বাই ডে আপলোড করব? একটা উইকে আপলোড করা যাবে না, 4টে দিন লিখতে হবে, একটা আলাদা আলাদা করতে হবে, আলাদা আলাদা করতে হবে, উইকের 4টে করে রেকর্ড বানাতে হবে, 4 দিন করতে হবে, এক একটা 4টে করে হবে, রেকর্ড বানাতে হবে, এক একটা ক্লাসের জন্য এক একটা হ্যাঁ একটা করে, ঠিক আছে? মানে উইক 1 যেরকম সেরকম 4টে করে হবে, উইক 1 এ 4টে, উইক 2 তে 4টে, এরকম 4টে করে বানাতে হবে। হ্যাঁ, এবং ইউনিভার্সিটি কিন্তু ইমিডিয়েটলি সমস্ত প্রিভিয়াস ব্যাকলগ কমপ্লিট করতে বলেছে, ইমিডিয়েটলি মানে এটাই হয় 1-2 দিনের মধ্যে। তো কালকে তো একদিন হয়ে গেছে, তাই না? তো সেই কারণে যত তাড়াতাড়ি ওটা করে নেবে ততই ভালো, বুঝলে? তবে আমি আবারও বলছি, যেটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে, যদি তোমরা ওখানে অ্যাসাইনমেন্ট আর কুইজে ইয়েস লেখো, তাহলে অ্যাসাইনমেন্ট কুইজে যে লিঙ্কটা আছে সেটাকেও ক্লিক করে জমা করে দিতে হবে। তা না হলে অ্যাসাইনমেন্ট আর কুইজে নো লিখবে, তাহলে লিঙ্কে জমা দেওয়া দরকার নেই, বুঝা গেল? ঠিক আছে, ওকে ফাইন। ওইখানে তো লিংক তো চাইনি, অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিটেড আর অ্যাসাইনমেন্ট রিসিভ, এইটাই তো বলেছে। এইটা বলেছে তো। এবার কালকে যদি আমাকে বলে যে অ্যাসাইনমেন্ট যারা যারা সাবমিট করেছো রেকর্ডটা পাঠান, আমি কি পাঠাবো? আমার কাছে এক্সেল ফাইলটা পাঠাবো, হ্যাঁ ঠিক আছে? এবার আমি এক্সেল ফাইল পাঠাবো, সেখানে তোমার নামটা থাকবে না জমা না দিলে,
It must be. তার মানে তোমার ওই ডেটাবেসে ই হলো আর আমার ডেটাবেসে তো নো। আমার ডেটাবেসে তোমার নামটা তো ওই ডেটে থাকবে না, বুঝতে পারলে? প্রত্যেকটা দিনে দিনে আমার একটা এক্সেল ফাইল আমার ডেটাবেসে তৈরি হয়, কারা যারা জমা করে তাদের নাম রোল নম্বর জমা হয়, বুঝতে পারলে? এবার এবার নাম রোল নম্বরে তুমি হয়তো ইয়েস করে দিলে, আমার ডেটাবেসে নো হলো, আমার কাছে যা থাকবে আমি তাই পাঠাবো। আমি তো আর এটা ম্যানিপুলেট করে পাঠাবো না যে কে পাঠিয়েছে পাঠায়নি আমি কি করে জানবো, বুঝলে? আর ইউনিভার্সিটিতে তোমরা যেটা জমা করছো সেটা আমার কাছে আসে না, ঠিক আছে? সেটা আমি জানতে দেখতেও পাই না, ঠিক আছে? তোমরা ওখানে ইয়েস লিখে দিলে আমি জানতে পারলাম না, আমার কাছে যা জমা পড়লো আমি সেটাই পাঠিয়ে দেবো, দুটো মিসম্যাচ করে যাবে। তো মিসম্যাচ করে গেলে যেহেতু আমারটাতে কম থাকবে আমারটাই ভ্যালিড হয়ে যাবে, বুঝলে তো? কাজে সেই কারণে তোমরা একটু ওইটা কেয়ারফুলি করবে, বুঝলে? সাবজেক্ট বোঝারটা না হয় পরে বুঝে নেবে, কিন্তু ডে টু ডে অ্যাসাইনমেন্ট এবং কুইজটা কিন্তু কমপ্লিট করতে হবে, ঠিক আছে? ঠিক ভুলটা নয় পরে দেখা যাবে, কিন্তু ডে টু ডে কমপ্লিট করাটা জরুরি। সে জায়গায় আমি তো এক দুদিন সময়ও থাকে, এক দুদিনের মধ্যে করে দেবে, সেদিন না হলো, ঠিক আছে? ওকে, বোঝা গেল? এবার আমি ক্লাসে আসি, আমার অনেকক্ষণ হয়ে গেল, এবার এটা দেখো। নাও কম্পিউট সার্কুলার কনভলিউশন। আচ্ছা, অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট থিং, ক্লাস কতদিন হবে? 13 মে পর্যন্ত, বুঝতে পারলে? 13 জুন। তার মানে এখনো 30টা ক্লাস বাকি আছে। তাহলে বুঝতে পারলে 30টা ক্লাস বাকি আছে, আর 10-15টা ক্লাসে সিলেবাস শেষ হয়ে যাবে, তারপর রিভিশন করাবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে, নাও দেখো, কম্পিউট সার্কুলার কনভলিউশন of the following sequence. তাহলে x1n is given, x2n is given. Now what I can do for x1 of n, I can find x1 of n. Now last class what I was talking about regarding formulation. See, in this what is said that x1 of n, x2 of n, circular convolution, this is nothing but multiplication of x1 of k and x2 of k. What does it mean? Suppose x1 of n, I find x1 of k, x2 of n, I find x2 of k. Then if I multiply these two, then if you take IDFT, this will be nothing but x1 circular convolution x2 of n. Agreed? Yes. So two signal x1 of n is given and x2 of n is given. If I find the endpoint DFT, then if we multiply to DFT, then if you take the inverse, then this will be the circular convolution, and this calculation is from the frequency domain, discrete frequency domain, or we can directly calculate this in the time domain. Okay, now time domain calculation, there are 3 techniques, and frequency domain you are having only one technique. This straightforward theoretical. Okay, now for frequency domain characterization, frequency domain technique, what you can find that suppose if I have x1 of n, this is x1 of n and this is x2 of n, then you can find DFT of x1n using this equation. Using this equation, or you can find using matrix method. Matrix method you know already, I have given the details of that. So if you use this equation, then I will write n equal to 0 to 3 x1 of n into this. So this equation, if I write different values of n, then x0, n equal to 0, I substitute the next term for n equal to 1, x1 into this, next term for n equal to 2, next term for n equal to 3. Now in this x1 of 0, x1 of 0 is 0, and x2 of n is 0, x2 of 2, x1 of 2 actually, x1 of 2 is 0, so x1 of 2 is 0. So basically you are getting this equation, right? Now your k varies 0 to n minus 1. Now you substitute k equal to 0, you will get this. Now substitute k equal to 1, you will get this equation. Now k equal to 2, you will get this equation. K equal to 3, you will get this equation. Then if you substitute all these values, then you will get, these are the values. So ultimately you have got x1 0, x1 1, x1 2, x1 3. Right. Therefore, once you get these 4 values, we have obtained x1 of k for k equal to 0, 1, 2, 3. Similarly, if you look at this equation,
Then what we have find? You have to find x2 of k. So x2 of k equal to n equal to 0, 3, x2 of n e power minus j 2 pi k n by 4 as previous step, previous x1 of n as well. Now again we will substitute the value of n. So x2 of 0, x2 of 1, x2 of 1, x2 of 2, x2 of 3. Then you can write x2 of 0 equal to 1, x2 of 1 okay. So then you can find x2 of 0, capital x2 of 0. Then you substitute k equal to 0 here. Then for x2 of 1, you can find k equal to 1. This is the values. Then you substitute k equal to 2. You will get this is the value. If you substitute k equal to 3, k equal to 3 here, 1 to power j 3 pi k by 2. So j 3 pi by 2, k equal to 3. Then correspondingly, you will get this value corresponding to 3. Right. In this way, you have calculated x1, x2. Basically, what is obtained? You have obtained x1 of k for k equal to 0, 1, 2, 3. You have obtained x2 of k for k equal to 0, 1, 2, 3. Okay. Now, you have to find x3 of k. x3 of k equal to x1 of k, x2 of k. So, k equal to 0, x3 of 0, x1 of 0, x2 of 0. This value we have already obtained. Like that, we have substituted. Now, x3 of 1, that means x1 of 1, x2 of 1, x2 of 1. Then if you multiply 0 into 0, this value is already obtained over here. Then ultimately you have obtained x3 of k equal to all these values. Now what you have to do? DFT of this circular convolution is nothing but the product of this x1 of k, x2 of k. Right. Now if we take DFT inverse, which is IDFT, then this will be the circular convolution x1 of n, x2 of n. Agreed. Now this is equal to 1 by 4, k equal to 0 to 4 minus 1, x3 of k I j 2 pi n k by n. Like that, if you compute now, x30 for k equal to 0, k equal to 0, k equal to 0, you can compute this. Okay, k equal to 0, k equal to 1, k equal to 2, k equal to 3. Well, k equal to 0 corresponding to this term, k equal to 1 this term, k equal to 2 this term, k equal to 3 this term. Now once you simplify this, you will get something like x3 of n equal to 3 plus cos n pi, because this term is 0 and this term is 0, because this is x3 of 1, x3 of 1 is 0, x3 of 1, if you look at x3 of 1 is 0 and x3 of 3 is equal to 0. Therefore this term is 0 and this term is 0. So we will be having this term and this term. Now x3 of 0, x3 of 0 is probably 12, x3 of 0 is probably 12. So you have substitute, this is equal to 12 less to 0, and this is equal to j pi n, that is 4 cos pi n, j sin n pi always 0, so 4 cos n pi. So 1 by 4 is here, that will be 3 plus cos n pi. Now n will vary 0 to 3 because it's 4 point. Now x3 of 0, x3 of 1, x3 of 2, x3 of 3. That means you are substituting n equal to 0, 1, 2, 3. If it is 0, it is cos pi. If it is 0, 0 means it is 0. Cos 0 means 1. So 3 plus 1 is 4. If it is 1, 3 plus cos pi, 3 minus 1, it is 2. Now it is 2. 2 means cos 2 pi equal to 1, that is 4. And this is cos 2 pi minus 1. So 3 minus 2 is 2. So 4, 2, 4, 2. This is your circular convolution of this signal. So this is the first method and probably the longest method. Right. And this was the first method developed in circular convolution. Right. So this is the way of calculation. The calculation is using the formula or property circular convolution of two signal x1 and x2. It is nothing but the product of individual signal DFT. Right. From this, what we can say, if we multiply the DFT, first we calculate the DFT of individual signal, then find the product, then if you take the inverse, this will give you the circular convolution of the two signal. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, I would like to proceed further. Any doubt if you have? No. No doubt? Very good. Simple. Next is the second method. This method is from time domain itself. In time domain, if you look at x1 of n, same signal I have taken, x2 of n, again I have taken the same signal, all 2, 1, 2. Previous problem. Now, circular convolution,
x3 of n x1 of circular convolution x2 of which is m equal to 0 to n minus 1 x1 of m. This is a circular shape of x2 of n minus m n. Circular shift, we know it clearly because we have taken 2 class on circular shift, right? One class for general, another class for revision, and those who are absent for them. So I hope you are very much comfortable with circular shift. If not, again we will discuss, don't worry. Now see, now how to solve this problem? First you have to draw one circle. After doing circle, now x1 of m and x2 of n minus m. See, this is m, this is minus m. First you have to look at. Now if it is m, I will write anti-clockwise. x1 of 0, x1 of 1, x1 of 2, x1 of 3. This is I have written anti-clockwise. Okay, because it is x1 of m. Now it is x1 of minus n. Minus n means I will write clockwise. So x2 0, x2 1, x2 2, x2 3. If I write clockwise, then it is minus n. If I write anti-clockwise, then it is plus. আচ্ছা এটা m হবে না, এটা n হবে, ঠিক আছে? এটা m হবে, m এখানে m আছে তো, এখানে মাইনাস m আছে, এটা m হবে, ঠিক আছে? নোট করে রাখো, আমি পরে কারেক্ট করে পাঠাবো। এটা m হবে, বুঝা গেল? ক্লিয়ার? সবাই বুঝতে পারলে? সো যখন এটা ক্লকওয়াইজ মাইনাস m হলে তো এই ভ্যালুস গুলোই ক্লকওয়াইজে লিখতে নিতে, তো আপনি এই সিগন্যালের ভ্যালু গুলো লিখেছেন। হ্যাঁ, কিন্তু x2 হ্যাঁ, এটা তো মাইনাস তো এটা মাইনাস m। তো মাইনাস m হলে তো এই x1 এর সিগন্যালের ভ্যালুটাই ক্লকওয়াইজে লিখতে হবে। x1 টা তো প্লাস m। এই দেখো x1 টা কি প্লাস m, x2 টা আলাদা সিগন্যাল, x2 টা মাইনাস m। বোঝা গেল? প্লাস মাইনাসটা থেকে স্যার রোটেশনটা তো আসছে, রোটেশনটা আসছে, মানে আমার x1 এ প্লাস m আছে, তাহলে আমি এটা এইভাবে লিখলাম। আর x2 টা যেহেতু মাইনাস m, এটা n এর জায়গায় m হবে আর কি, তো x2 মাইনাস m মানে এটাকে আমি ক্লকওয়াইজ লিখবো। বোঝা গেল? বাস, এইবার দেখো, তাহলে এইবার প্রথমটা যখন আমি বার করব এই ইকুয়েশনটাতে, n এর ভ্যালু কত হবে বলতো? 0। n এর ভ্যালু 0 হবে তো, x3 0, তাহলে এটা 0 হওয়া মানে কি বলতো? x1 m x2 অফ মাইনাস m n, x2 মাইনাস n, n হচ্ছে এইটা। আচ্ছা, এইবার এটা যদি মাল্টিপ্লাই করা মানে ধরো এই 0 ইনটু 1, 0 ইনটু 1 করলে কত হবে? 0 0 হবে তো। আর 1 ইনটু 2 করলে 2, 0 ইনটু 1 করলে 0, 1 ইনটু 2 করলে 2, টোটালটা কত হলো? 4 হলো। তাহলে x3 অফ 0 টা কত হলো? 4 হলো। বুঝা গেল? আচ্ছা, এইবার ধরো x1 অফ m যেমন আছে ক্লকওয়াইজ। এইবার এটা আমি লিখবো 1 মাইনাস m, 4, m, 1 মাইনাস m 4। 1 মাইনাস m মানে কি? এইবার কিন্তু 1 টা পজিটিভ হলো, তাহলে কি হবে? এটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হবে। পজিটিভ হওয়া মানে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হওয়া। তাহলে দেখো এখানে ছিল x2 0 টা, এখানে ছিল মাইনাস m এ, এটা একবার মুভ করবে, তাহলে x2 অফ 1 মাইনাস m যেটা হবে, তাহলে x2 0 টা এখানে চলে আসবে, একবার অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। হ্যাঁ, এটা বুঝতে পারছি। এইটা হচ্ছে x2 অফ মাইনাস m, এটা n এর জায়গায় মাইনাস m হয়। বোঝা গেল প্রথমে তো? মাইনাস m। আচ্ছা, এইবার আমি যদি 1 লিখি এখানে 1 মাইনাস m, তাহলে 1 টা কি হলো? পজিটিভ, তাহলে 1 টা আমার অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হবে। এবং অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ কি হবে? এক ঘর মুভ করবে। এক ঘর মুভ করা মানে হচ্ছে x2 0 টা এখানে আসবে, x2 0 টা যদি এখানে আসে, তাহলে x2 3 টা এখানে চলে আসবে, আর x2 2 টা এখানে চলে আসবে, x2 1 টা এখানে চলে যাবে। দেখো বোঝা গেল কিনা? বোঝা গেল? দেখো তো এটা বোঝা গেল? মানে এক ঘর জিনিসটা এইদিকে রোটেট করলো। বোঝা গেল? অসুবিধা? আচ্ছা, এবার বলো, এইবার এই পজিশনে যেটা হলো, এটা হলো x2 অফ 1 মাইনাস m। এবার যদি মাল্টিপ্লাই করো তাহলে কি হবে? তাহলে 0 ইনটু 2, এই 0 ইনটু 2, 1 ইনটু 1, 2 ইনটু 0 এন্ড 1 ইনটু 1, এর ভ্যালুটা কত হলো? 2। বোঝা গেল?
ক্লিয়ার হলো? আচ্ছা, এবার দেখো, এইবার পরেরটা 2 মাইনাস এম। তাহলে এই পজিশন থেকে কি হবে, আবার এক ঘর ঘুরবে, রাইট? তাহলে x2 0টা এখানে আসবে, x2 3টা এখানে আসবে, x2 2টা এখানে যাবে, x2 1টা এখানে চলে আসবে। বুঝা গেল? তাহলে আর এক ঘর ঘুরে গেল, হলো? এবার মাল্টিপ্লাই করে যোগ করো, তাহলে যেটা হবে 0 ইন্টু 1, 1 ইন্টু 2, 0 ইন্টু 1, 1 ইন্টু 2, তাহলে কত হলো? 4 হলো। বুঝা গেল? ইজ ইট ক্লিয়ার? নাও নেক্সট স্টেপ কি হবে? নেক্সট স্টেপে এটা কি হবে, 2 মাইনাস এম থেকে 3 মাইনাস এম, তাহলে আরো এক ঘর ঘুরবে। তাহলে আরো এক ঘর যদি করে, তাহলে x টপ 1টা এখানে চলে আসবে, x টপ 0টা এখানে চলে যাবে, x টপ 3টা এখানে চলে যাবে, x টপ 2টা এখানে চলে যাবে। বুঝা গেল ব্যাপারটা? তাহলে দেখো তো এটা হবে কিনা, এটা থেকে কম্পেয়ার করে দেখো, এটা হবে। তাহলে আবার এটাকে মাল্টিপ্লাই করো, 1 ইন্টু 1, 0 ইন্টু 2, 0 ইন্টু 2, 0, তাহলে কত হলো? 2। বুঝা গেল? তাহলে দিস ইজ দ্য টাইম ডোমেন অ্যাপ্রোচ ইউজিং সার্কুলার শিফট, বুঝা গেল? তাহলে এটা অ্যান্সার কত হলো? এক্সট্রিম 4242। আগে কত অ্যান্সার পেয়েছিলাম আগের সলিউশনটাই? 4242 দেখো, 4242 সেম সলিউশন। তাহলে ইউজিং টু মেথডস ইউ আর গেটিং সেম সলিউশন। ক্লিয়ার হয়ে গেল? বাস, দিস ইজ দ্য টু মেথড। এবার থার্ড হচ্ছে গিয়ে টেকনিক। পরীক্ষায় আমার সাজেশন যদি বলো, পরীক্ষায় এই মেথডটা করলে সবথেকে ভালো, সেকেন্ডটা। ঠিক আছে? আর বাকি নিচের গুলো হচ্ছে, যেগুলো করলে ভুল হবে না, কিন্তু যেগুলো মোস্টলি ফর কম্পিটিটিভ এক্সামস। সেকেন্ডটা দেখাচ্ছে মেথড 3। মেথড 3 তে কি করব? সাপোজ I have to calculate 4 points, তো I will write 0 1 2 here and I will write -1 -2 -3। বুঝা গেল? দিয়ে আমি x1 যেটা আছে সেটা লিখলাম, তো 0 1 0 1 লিখে দিলাম। আর x2 যেটা আছে সেটা হচ্ছে 1 2 1 2, সেটাকে 1 2 1 2 লিখে দিলাম। হলো? এবার x2 -m যেটা লিখবো, তখন আমি লিখবো এইভাবে 1 2 1 2, মানে এই দিক থেকে এই দিকে লিখবো, এখানে স্টার্ট করে। মানে এটা এইখান থেকে এই দিকে লিখেছি, এটা এখানে স্টার্ট করে ইউ হ্যাভ টু রাইট লেফট অফ দিস। বুঝা গেল? প্রথমে ধরে নেবে এই জিনিসগুলো নেই, এই 2 1 2টা নেই। বুঝলে? এবার প্রথমে আমি মনে করে এখানে কি আছে, ব্ল্যাঙ্ক আছে। এবার আমি লিখবো 1 দেন 2 1 2। এবার আমি এই দিক থেকে রিপিট করে লিখে দেবো 2 1 2, আই রাইট 2 1 2। তাহলে এটা ফিল আপ হয়ে গেল। বোঝা গেল? বোঝা গেল? ইজ ইট ক্লিয়ার অর shall I repeat? রিপিট করুন। Repeat. Suppose first we will write 0 1 0 1, no doubt. Second I am writing x2 of m 1 2 1 2. All right. Now what we will do? We will write 1, then 2 1 2 from this side. Okay. I will first, these are blanks. These are blanks. Okay. What I will do? 1, then 2 1 2. Write this. I will write like this. Then I will fill up 2 1 2. I will fill up 2 1 2. Agreed? Now, okay. Now seconds. Next one, what I will do? x2 of 1 minus m. x2 of 1 minus m, I will start from here. Okay. I will start from here. Then I will write 1 2 here. Okay. Then 1 2. Then I will take 2 1 1. I will write it here. Agreed? 2 1 2. First I will start from here. I will write 1 2 1 2. Then what happened? 2 will be blanks. Then I will write 2 and 1 I will take, and I will write 2 and 1. Okay. Next one I will start from here. X of 2 minus m. Then 1 2 1 2. Then this one is a blank. Then I will write this 2 here. Okay. Next one I will start writing 1 2
1 2. This will be 3 minus m. See, when I am writing here, this 3 is the gap. I will write 2 1 2. When I will start writing from here, then this 2 will be a gap. This will be there. So I will write here. Then if I start writing from here 1 to 1, this will be a gap. Will be 1 2 here. This 2 I will write here, and then next one I will start 1 2 1 2. So not an issue. Agreed? Yes, sir. আচ্ছা, এবার কি করতে হবে? Now you have to multiply x3 of 0. x3 of 0 means you have to multiply x1 of m into x2 of minus m. You have to multiply these two. Multiply these two means 0 into 1, 1 into 2, 1 into 0, 1 into 2. So 2 plus 2, 4. Then, so to find x3 of 0, x3 of 0 means you have to multiply x1 of m with x2 of minus m mod 4. All right. Then you have to multiply 0 into 1, 1 into 2, 0 into 1, and 1 into 2. So this will become 4. Like that. আরে মাইনাস সাইডের গুলো এগুলো হচ্ছে না, যে জিরো হয়ে যাচ্ছে, ওই জন্য এগুলো কনসিডার করছেন না। এই যে -1 -2 -3 এগুলো জিরো হয়ে যাচ্ছে। You have to multiply only this range. This range you need not think. When there is overlap, then you have to multiply. এখানে তো x1 টা নেই না, বোঝা গেল? So only you have to multiply this region. Okay, similarly, if you want to find x3 of 1, x3 of 1 means you have to multiply x1 of m with x2 of 1 minus m. 1 minus m. Then 0 into 2, 0 into 2, then 1 into 1, then 2 into 2, 0 into 1, then 1 into 2. This I am right, 2 minus m. 2 minus m. আর 3 minus m যখন করব তাহলে কি হবে? এইটার সঙ্গে এইটা, তার মানে 2 এর সঙ্গে 0, 1 এর সঙ্গে 1, 1 এর সঙ্গে 0, 1 এর সঙ্গে। So if you calculate this, this will also come 4 2 4 2. So this is also a solution. বোঝা গেল? হ্যাঁ, ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখানে একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে পরে বলছি, তারপর নেব নেক্সট ফোর্থ মেথড। ফোর্থ মেথড হচ্ছে কি, আমি x1 of 0, x1 of 1, x1 of 2, x1 of 3 লিখে দেবো। এখানে লিখতে পারবো? কি হলো? 0 1 0 1 লিখে দিলাম। আর এখানে দেখো x2 of 0, x2 of 1, x2 of 2, x2 of 3 হলো। তারপরে এইখান থেকে শুরু করব, x2 of 0, x2 of 1, x2 of 2, উপরে লিখবো x2 of 3। তারপর এইখান থেকে শুরু করব x2 of 0, x2 of 0, x2 of 1, উপরে x2 of 2, x2 of 3। তারপর এখান থেকে শুরু করব x2 of 0, x2 of 1, x2 of 2, x2 of 3। বুঝা গেল? লিখে নিলাম। এবার এটাকে মাল্টিপ্লাই করলে you will get this value, x3 of, this is x3 of 0 1 2 3. So x3 of 0 1 2 3 means 4 2 4 2. তো কোনটা সবথেকে ইজিয়েস্ট? ফোরটা আমার থার্ডটা লাগলো। So there are 4 ways to solve this problem. Okay, কিন্তু what I prefer for university point of view, my idea is second is best, because this এটা এর মধ্যে সার্কুলার শিফটের ব্যাপারটা আছে। In this concept of circular shift is there. In your matrix method, whether you know circular shift, do not know circular shift, you can solve. But essentially there is also a circular shift inherently. I will tell you why. See, in first example I have seen what? Have you seen first example of circular shift? First example of circular shift, where it is? Before this, I think. If you look at the first example of circular shift, কোথায় আছে? না অনেক উপরে চলে গেছি আমি। সার্কুলার শিফট, এই তো। এই এক্সাম্পলটা মনে আছে তোমাদের? এই এক্সাম্পলটা যদি মনে করো, দেখবে যখন সার্কুলার শিফট হয় তখন কি হয়েছিল বলো তো? যখন 1 হয়েছিল তখন কি হয়েছিল? এইটা এখানে চলে এসেছিল, তো 4টা এখানে চলে এসেছিল, বাকিটা পিছিয়ে গেছিল, মনে আছে? তাহলে যখন এটা 2 হবে তখন কি হবে? 3টা এখানে চলে যাবে, বাকি দুটো পিছিয়ে যাবে। 3 করবে তখন কি হবে? চলে যাবে, একটা পিছিয়ে যাবে। এই ব্যাপারটা হবে তো?
এইটাই actually essentially used in this. Last one, if you look at টাইম নেই হ্যাঁ এই দেখো Time এখানে দেখো প্রথমটা দেখো এখানে হয়েছে, তারপরে পরেরটা পিছিয়ে গিয়ে 3টা উপরে উঠেছে, তারপরে একটা 2 আর 3 উঠেছে, তারপরে একটা উঠেছে। বোঝা গেল? I hope you have understood. Yes, sir. So we have completed all 4 methods, is not it? Yes, sir. So if we have Yes, completed all 4 methods for circular convolution, so I think 4th method will be simpler, is not it? Yes, sir. Yes, sir. So with this circular convolution is completed, so next class we will discuss some more properties of DFT. Okay, Okay, sir. so almost time is up today, maybe few